К военнослужащим ВСУ и НГУ на заводе Азов Сталь. Уважаемые коллеги, вы заявляете, что защищаете город. Город уже освобожден и в нем установлена новая власть. Вы заявляете, что у вас в укрытии находится много гражданских людей. Гражданскими лицами прикрываться недостойно. Мы готовы организовать гуманитарный коридор для выхода мирных жителей по морскому бульвару города Мариуполь. Также с ними можете выйти и вы, предварительно оставив все оружие и боеприпасы. Жизнь и достойные отношения гарантируем. Гарантируем сохранение жизни и соблюдение международных законов обращения с военнопленными. Воспользовавшись предложением от народной милиции ДНР и вооруженных сил Российской Федерации, 5 военнослужащих ВСУ сложили оружие и добровольно вышли с территории комбината Азов Сталь. О предложении добровольно сложить оружие и выйти к защитникам республики они узнали из специальных листовок, которые ранее были сброшены на территорию промышленной зоны Мариуполя. Как тебя зовут? Вадим. Фамилия твоя? Бондаренко. Вадим Бондаренко. Должность, звание, полк. Начальник связи, командир взвода управления самоходно-артиллерийского дивизиона 36-й отдельной бригады морской пехоты. Звание старший лейтенант. Видел ли ты какие-то действия по отношению к мирным жителям? Один раз мы были на позиции в городе, когда нам сказали занимать оборону по проспекту. Справа от нас стоял 501 отдельный батальон, который на то время еще был на месте. Они стреляли в гражданских, которые проходили мимо их позиций. Расскажи об этом. Расскажи, как это было? Просто вот опиши. Люди шли вдоль проспекта там с баклагами для воды, с пакетами, чтобы найти продукты, потому что, я так понимаю, что у них не заканчивались продукты. Когда они заходили в зону ответственности 501-го батальона, те делают предупредительный выстрел вверх, а если люди и шли дальше, не обращали внимания, тогда они по ним стреляли. И стреляли они из укрытия или как? Да, из-за укрытия. И что с этими людьми происходило, в которых они стреляли? Они оставались на проспекте. Погибали, те, кто погибали, они оставались на проспекте. Из укрытия или как? Да, из-за укрытия. И что с этими людьми происходило, в которых они стреляли? Они оставались на проспекте. Погибали, те, кто погибали, они оставались на проспекте. Для чего они это делали? Я пошел узнать, почему они стреляют по гражданским. Мне ответили, что они стреляют в мужчин, потому что те могут или рассматривать их позиции, или могут быть переодетыми военнослужащими Российской Федерации. И что ты на это им ответил? Я спросил, зачем, вы же не можете знать наверняка, почему, мне никто ничего не ответил. И сколько таким образом они убили людей? Человек 8-9. И на каком протяжении времени это происходило? С 8 утра где-то до 2 часов дня. И почему они потом прекратили это делать? Потом пришла смена, которая меня поменяла, я не знаю, что было дальше. Чи продолжали они убивать людей или нет, я не могу сказать, не знаю. Это как-то все выглядит настолько ужасно, если честно, что в голове не укладывается. Но ты рассказал о 8 или 9 убитых. Еще доказали по 2 убийствам сейчас с соседнего батальона. Тоже 2 убили военнослужащие. Почему так? Объясни. Просто объясни все. Наверное, потому что высшему начальству все равно. А младшие офицеры ничего сделать не смогут. Высшему начальству все равно. Младшие офицеры ничего сделать не могут. Президенту вообще ощущение, что все равно, как в 95-м квартале служил, так и служит, такое ощущение. Какой-то Арестович рассказывает басню. Так что со страной произошло? Я не знаю.
Я уже ничего не понимаю. Мирные жители Мариуполя с помощью «Зеленого коридора», организованного военнослужащими народной милиции ДНР и вооруженными силами Российской Федерации, продолжают эвакуироваться из-под преступного огня националистов. Возможностью эвакуироваться воспользовались 127 человек, которые на данный момент находятся в безопасном для жизни месте, в населенном пункте Безыменное. Помогли нам, приехали технику, дали БТР, и очень много было лежачих, очень много было бабушек, дедушек. Помогли их погрузить, несколько ходок мальчики нам организовали, люди выехали. Сейчас нас, конечно, осталось только 15 человек. Мы просто не уезжаем, у меня родители здесь еще, поэтому я не могу родителей бросить. Сегодня прибежала мама, я тут с 2 детьми, 2 девочки у меня, 14 и 12 лет. Поэтому ждем, когда вот можно будет хотя бы к родителям спокойно ходить. Но жилья просто не осталось. Мы живы-здоровы. Нам помощь оказывает российская армия. Мы не хотим ничего слышать про наших так называемых защитников, которые прятались за нашими юбками, которые выбрасывали людей в подвалы, стариков за руки, за ноги. Люди шли в свои квартиры, хотели взять покушать детям маленьким. Они их посылали, извините меня, матом. Ни от одного чеченского воина, ни от одного воина ДНР, ни от одного воина российского мы даже не слышали грубого слова. Помогают ребята, чем могут, хотя они в этом не обязаны. Спрашивают, приходят, вам не холодно, вам сытно, вы живы, здоровы, все, постоянно помогают. Спасибо большое. Наконец мир увидел, кто есть кто, понимаете? Я им сказал. В этих 9-этажках и в частном секторе по правую руку.
Кому привет хотите передать? Все нормально. Скоро будем. Ханты-Мансийский автономный округ, привет! Республика Калмыкия, привет. Ставропольский край, всем привет! Тюмень. Азербайджан, передаем привет! Питер, Краснодар. Подожди, мы надо отдать, чтобы Ну вон он немец, блядь. Здорово, мужики. Сразу вот за этим длинным серым зданием полуразрушенным уже фактически проходная на Азов Сталь. Ребята на протяжении 2 дней боев продвигались квартал за кварталом. Даже в этих 9-этажках накануне были серьезные столкновения. Пообщались с Воробьем, с одним из тоже героев сомалийских, который участвовал фактически. Беттер подорвался или подбили? Сюда, сюда! В этот дом можно тоже. Удар по БТРу нанесен справа, сверху. Соответственно, это с 5-го дома под башню. Сейчас боевики Азова в очередной раз долбанули по горящему беттеру из гранатомета. Наш пулеметчик засек позицию. Это 5-й дом, 3-й этаж. Сейчас наши пулеметчики пытаются наказать этого. Ну, как бы так.
Нет? Бля, слава богу, живые, бля. Конечно, мы сорвали. In the embattled Donbas city of Mariupol, 5 Ukrainian soldiers have reportedly surrendered on Wednesday. This comes as Russian-led forces step up their assault on the last stronghold of Kiev's troops in Mariupol. The remaining defenders are still holding the sprawling territory of the Azov Stal industrial plant. Their exact number is unknown, but they are reportedly in short supply of ammunition and food. Russian-led forces say they have been making very cautious moves towards the enemy positions. More local civilians have managed to take advantage of humanitarian corridors and flee their homes after hiding in basements for weeks. Some of them have shared their experience. We really need medicine and more humanitarian aid in order to deliver it to different parts of the city for the elderly people there. The most important thing is that our children will study in Russian. It was a nightmare. How they tortured us, the Russian-speaking population. I feel so sorry for the children. We were living in the basement for 2 months. We are very happy to see you guys. Stay alive. Everything was bombed and burned down. We lived in a basement. No water, no food. We just grabbed what we could. A pregnant girl was killed. She left 2 kids. And this girl was wounded. We've been treating her since the 7th of April. She never moved like this before. And now you are evacuating, right? My sister and 3 nephews. As Russian-led forces evacuate any remaining civilians from the area, the troops are now moving in for a final decisive battle against the Ukrainians in Mariupol. RT's Murad Gazdiev reports from the scene. This is the last residential neighborhood, or what's left of it, that's still controlled by Ukrainian nationalists in Mariupol. And they have done everything to hold on to it. But these machines are out to change that. Heavy armor, a tank behind me, an armored personnel carrier, support vehicle are moving out close to the Azov Stal and industrial complex. They're on a mission to knock out a fortified nationalist position just behind those buildings over there. Infantry can only do so much against fortified positions. Heavy armor is called in for the heavy lifting. And the troops, Chechen volunteers in this case, know where the weak points are. Right now, these fighters are covering this tank crew there, targeting directions from troops here on the ground. Once they have those, off this tank goes to do its job.
Once everything is agreed, the action begins. The tank is now in position and has the target in sight. The tank has gone through its ammunition and withdrawn. A BMD heavy vehicle has now taken its place, firing at nationalists to keep the pressure on them. Day in, day out, for weeks on end, fighting for every building, every floor, every room. After the heavy vehicles finish up, the infantry moves in. Our task is to follow the soldiers and provide cover for them. We're on the lookout for any enemy movement. Everyone knows exactly what they're doing. The Azov nationalists in the industrial zone at the heart of the city are in sorry shape. They're short on food, water, ammunition and morale. The Chechen fighters here, fighting on Russia's side, and who the nationalists promised to humiliate, are pressing on. We remember all the videos that they made, saying they were going to shave our beards off. You can see who's being shaved now. Their morale is low. Many of them want to surrender, but some of their allies won't let them. Russia has repeatedly offered them a ceasefire and a chance to surrender. The nationalists have refused. In some places, Ukrainian troops were found shot in the back by their own as they attempted to surrender. It is clear that despite their situation, the Azov nationalists' mentality has not changed, and the most fanatical of them are still very much in charge. Morad Gazdiev, RT, from Mariupol. Предлагаемый штурм промышленной зоны считаю нецелесообразным. Приказываю отменить. Это тот случай, когда мы должны думать, то есть мы всегда должны думать, но в данном случае тем более, о сохранении жизни и здоровья наших солдат и офицеров. Не нужно лезть в эти катакомбы и ползать там под землей по этим промышленным объектам. Заблокируйте эту промышленную зону так, чтобы муха не пролетела. Есть. Предложите еще раз всем, кто до сих пор не сложил оружие, сделать это. Российская сторона гарантирует им жизнь и достойное обращение с ними в соответствии с соответствующими международно-правовыми актами. Всем, кто ранен, будет оказана квалифицированная медицинская помощь. Совершение боевой работы по освобождению Мариуполя – это успех. Поздравляю вас. Передайте слова благодарности в войска. Представьте, пожалуйста, предложение по награждению отличившихся.
какой путь держите? Домой, домой. Наконец-то? Да, Донецк, Донецк. Встречайте. Целуйте, бабы, рельсы, я еду домой. Да, да, да. Почти. Все, что ты чувствуешь, когда объявили сегодня, что Мариуполь освобожден? Плохо считал. Что я чувствую, когда что? Ну, объявили сегодня официально. Шойгу заявил, что Мариуполь освобожден. Выполнили задачу вышестоящего руководства. Теперь, может быть, отдохнем. Now, Vladimir Putin has cancelled the storming of the last stronghold of Ukrainian forces inside the Donbas city of Mariupol in order to avoid more casualties. The Azov Stal factory will now be blocked off by Russian troops as they wait for the remaining radicals inside to run out of supplies and turn themselves in. I consider the proposed storming of the industrial zone impractical. I order you to cancel it. This is a time when we must think. We must always think, but even more so in this case, about preserving the life and health of our soldiers and officers. There's no need to climb into these catacombs and crawl underground through these industrial facilities. Block off this industrial area so that the fly doesn't fly through. Once again, invite everyone who has not yet laid down their arms to do so. The Russian side guarantees their lives. Putting such an important center in the south as Mariupol under control is a success. Congratulations. Azov Stal, or Azov Stal as it can be translated into English, was the final and remains the final stronghold of all the Ukrainian, forces, troops, nationalists that remain in the key port city of Mariupol. It's been days since the Russian forces and, the forces of the Donetsk and Lugansk People's Republics have been methodically and meticulously kind of clearing out this particular area. But the key thing to understand about what Azov Stal or Azov Stal is, it's not just your regular factory. Imagine a 9-story building, but going all the way underground. So these are the catacombs. To storm a stronghold like this would mean casualties, and quite likely, basically, the amount of troops you'd need to just surround and besiege this plant, which is what the Russian president has ordered to do, is probably roughly equal to the amount of men that Russia would have lost if it was to go and to go for an upfront attack and for an upfront storming. So this was the decision that Vladimir Putin made. Basically, a good old, medieval, I could say, tactic that has proven effective all the way from the dark times. You besiege people, you cut them off from, supply chains, and eventually they run out of food, they run out of water, and they have no other choice but to come out. But Russia has insisted that it will create and continue to create opportunities for them to lay down arms and, join almost 2,000 of their brothers in arms who have already chosen to lay down arms and become prisoners of war. The defense minister, Sergei Shoigu, he has essentially laid out the situation, what it is like in Mariupol, and basically what the Russian army faced in the city. Russian and Donetsk Republic forces have liberated Mariupol. The Romanian nationalist forces are sheltered in the Azov Stal plant. On the 11th of March, the number of Ukrainian troops, nationalists and foreign mercenaries was around 8,100 people. During the liberation, more than 4,000 were killed, 1,478 captured.
The others, more than 2,000, are blocked in Azov Stal. Nationalists turned almost all the residential buildings into permanent firing positions. In the lower stages there were armored vehicles and artillery. In the upper, snipers and anti-tank missiles. In the middle and in the basements there were civilians as human shields. And retreating Ukrainian and nationalist forces were hiding behind civilians. As of now, the whole Mariupol is now under Russian and Donetsk Republic control. Nationalists and mercenaries in Azov Stal are blocked firmly. From the first glance, the city of Mariupol looks like a ghost town, essentially because almost all buildings have been, well, damaged in the course of war, because essentially as we've been reporting from the city, and as we've been hearing from the locals who were evicted from their apartments and whose apartments were turned into, firing positions by nationalists. The Azov militants told us that anyone who goes onto the Russian-controlled territory would be shot dead. The soldiers kicked us out. We grabbed our passports and money. When we came back to our apartments, we saw our belongings, food, everything was stolen. Azov soldiers have taken everything. They did not let us out. They shot at the legs of anyone who tried to get out. Well, essentially, there are concerns that there may be civilians hiding in the Azov Stal plant, in the catacombs as well. According to the Russian Defense Ministry, those are the relatives of the fighters who remain there. And again, according to the Russian Defense Ministry, every opportunity will be provided for everyone willing to, lay down arms and willing to come out safely. Every opportunity will be provided for them. Following the briefing at the Kremlin, presidential spokesman Dmitry Peskov stressed that Russia's operation in Donbass will push on despite the cancelled assault in Mariupol. The special military operation continues according to plan. Mariupol, which had turned into a concentration of Ukrainian nationalist formations, has been liberated. Today, the Minister of Defense reported that it's now possible to start going back to a peaceful life there, including the return of the civilian population. As for the Azov Stal factory, it is a separate facility inside which the remaining Ukrainian nationalists are completely blocked off. Staying with Mariupol, dozens of civilian bodies have been found within the vicinity of a public hospital in the city. Russian investigators say they've started a probe on the suspicion that Ukrainian forces could have committed war crimes. A warning, some of the following images are disturbing. This video was provided by Russia's investigative committee. It shows the destruction of the Mariupol hospital, which had allegedly been shelled by Ukrainian forces, according to Russian and Donetsk Republic authorities. They say 26 bodies have been found there. Inside the city of Mariupol, Russian forces are continuing to facilitate the evacuation of people who've been caught in the crossfire, as RT's Morad Gaziev reports from the scene. Russia has given Ukrainian nationalists in Mariupol one last chance to surrender and live. Azov Stal всем солдатам и офицерам, которые пожелают сложить оружие. Гражданским лицам мы гарантируем безопасность и помощь в эвакуации из зоны боевых действий. During this unilateral ceasefire, civilians who for 2 months had been held as human shields seized their chance to escape the nationalists during a troop rotation. Мы в аду были конкретно. Дай бог, чтоб нормально добрались. One elderly man we found crawling his way out of the war zone. This was a horrific scene. A sniper shot him just below the knee. The wound is severe. Bits of shattered bone protrude from his leg. The Azov Stal complex. Вода кончилась. Часа в 2, наверное, вышли по воду дня. Вышли, начал стрелять снайпер. Прострелил ногу. Просто он видел, вы гражданские идете за водой. Баклажки пустые под воду. Это ж видно. И она и шла, женщина. И сейчас, что у вас сейчас с ногой? Пуля попала куда? С этой стороны? Да. Здесь просто вот такая дырка. Дырка? Да, кости раздроблены. Вот так торчат. Да, одни сухожилия остались. It defies any sort of explanation or even humanity, but the nationalists inside the Azov Stal complex, they held people as injured as this with bits of shrapnel and bullets lodged in their legs or bodies. They kept them as human shields, forbid them to
evacuate or to seek medical treatment. Сюда, что на меня на тачке везла, что полз, что на 2 швабрах обходил. А почему вы раньше не вышли? А мы не знали, что вы... Куда? И потом украинцы говорят, не вздумайте выходить. Не выходите, будем стрелять. Here are several dozen people that were able to get out of a building occupied by Ukrainian nationalists, and all of them say the same thing, that they were prevented and threatened if they try to leave, that nationalists threatened to shoot them if they attempted to cross into territory controlled by Russian forces. А почему раньше не вышли? А что, выпускали? Не пускал, после выпускает, не пускали. А кто не выпускал? А что они вам говорили? Как Ну, они не пускали мужчин. А еду они вам давали что-нибудь? All of them are dirty, exhausted, and visibly crushed. They all have a horror story to tell. The nationalists used and abused them all. А каким образом не выпускали? Что они вам говорили? Они стреляли в ноги, каким образом? Стреляли по ногам и все. The young and old, even those who have seen war in all its ugliness, express shock at what has happened here. This 85-year-old woman still remembers the German troops here. Такого, ребята, такое сейчас не было, несмотря Сталин, и была медицинская помощь, и поезд был санитарный. Сейчас, ребята, ничего нема, і ніхто за нас не згадав. Чи ми є, чи нас нам бігають отак, і все. Слава Богу за все, що Господь вас послав нам. Вот. The Battle of Mariupol has been a showcase of nationalist depravities. Yet these people are hailed as heroes by the Ukrainian government and all who support them. Near the entirety of the Western media have shut their eyes and closed their ears to the horror show that Ukrainian nationalists have put on. Murad Gazdiev, RT from Mariupol.